Incredible transformations. Discover the touching story of 12 lives changed forever revealed. Maria Olhava o su esquiro la fora, a tempestade já se anunciava na poeira que levantava ao vento. O sorteio de Bahia, com suas palmeiras balancando, sempre trazia à tona os desafios enfrentados por ela e seus filhos, Lucas e Ana. Mas solteira, Maria carregava a coragem no olhar e o peso do mundo nas costas. Sem o apoio do pai das crianças, que desaparecera ao saber de gravidez, sua jornada era marcada por sorrisos forcados e olhar triste. O preconceito da comunidade como rugido distante, mas bem presente, tentava deslegitimar seus esforços diários ao lado de Maria, seu João, senhor de 70 anos, observava o mundo com saudade. A morta esposa deixara buraco msu paido que nada parecia preencher, e a solidão lhe passava como rock. Era repleto vazio que ambos compartilhavam, mas havia uma conexão que florescia, uma amizade curiosa e despreocupada, como flores que nascem à beira de caminho difícil, naquela pequena comunidade. Outros lutadores se juntavam. Dona Lucia, a costureira, sonhava em abrir ateliê, Tico, o artista, enquia as paredes de favela com suas cores vibrantes, expressando o que palavras não conseguiam. Juntos, sonhavam criar uma feira com produtos locais. Uma forma de se unir e transformar o cotidiano. Nos podemos, sim, Maria exclamou dia, seus olhos brilhando como estrelas na noite mais escura. A esperança mais uma vez pulsava, antes de continuar, e o preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube está fazendo mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo notificações de canais que seguem. Se você está curtindo o conteúdo, clique no sininho e marque todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar like, isso realmente ajuda o alcançar faz diferença. Me conta nos comentários de onde você está assistindo. Está sempre curioso para saber como está do outro lado de tela. Agora vamos continuar, mas como toda história de luta, os desafios começarão a se acumular. Projeto de lei ameaçava desalojar todos de favela. O desespero se apodera do grupo, e logo estavam decididos a protestar, unindo voces clamor coletivo. Nas ruas, os olhares se cruzavam entre determinação e insegurança. Maria, com o coração acelerado, decidia que queria ser a voz do povo. Ao se posicionar na frente de multidão, no se formou sua garganta. Era agora ou nunca a noite chegou como a tempestade. Relâmpagos cortavam o seu enquanto incêndio acidental começava a consumir tudo que eles haviam coletado para a feira. A carrega, o grito de alerta. A comunidade, antes dividida, se unia como nunca antes. Momento de união e coragem, cada duo seu melhor. Enquanto as chamas amicavam tudo, uma pergunta parava, valera a pena lutar por sonho que pode lhe ser roubado novamente? Era ali, entre chamas e esperanças, que a verdadeira luta por dignidade começava a se revelar, mas o destino estava incerto. Conseguiriam se unir e garantir a dignidade que mereciam diante de tantas adversidades. Maria sentiu o calor das chamas aquecer a noite, mas não era apenas o fogo que queimava. Era a dor do esforço que veio, do sonho que parecia se desmanchar cinzas. A fumaça subia ao sul, misturando-se com a tempestade que finalmente desabava sobre o sertão. O barulho da água quente e o estalar de madeira chamas formavam uma sinfonia trágica. Com o coração acelerado, Maria se virou para os vizinhos, buscando conforto nos rostos marcados pela mesma preocupação. Não desista. Juntos somos mais fortes. Grita Dona Lucia, enquanto seus dedos calejados tentavam ajudar a apagar as chamas. Tico,
semper tau colorido, agora esteva com o olhar serios. Ele pega balde de agua e, sem hesitar, se junto à luta. As voces se erguiam, e mesmo meio ao chaos, aquila unio fazia Maria acreditar que ainda havia esperanças a serem salvas. As chamas devoravam rapidamente o que tinham construído. Mas a força da comunidade começava a brilhar. Cada fazia sua parte, trazendo água, encorajando os outros, e os laicos se fortaleciam a cada instante. O espírito de luta provocava rebulico na alma de Maria. Neo seria aquila sua última batalha. O que se via ali, meio a destruico, era o nascimento de uma força coletiva. Enquanto tentavam controlar o incendio, uma idea começou a surgir na mente de Maria. Se eles conseguiam se unir para combater incendio, que tal se unissem também para fortalecer o que já tinham? Com os olhos brilhando de determinação, decidiu que era hora de agir. Vamos reconstruir o que perdemos. Não só as barracas de feira, mas também o nosso sonho. As palavras dela ecoaram entre os presentes. O brilho nos olhos de cada mostrava que a semente da esperança havia sido plantada novamente. As chamas podiam ter consumido seus bens materiais, mas não sua determinação. Por concorram a falar sobre o que fariam ao deixar as cinzas para trás. Dona Lucia contava sobre tecidos que queria usar, Tico fazia as bocos de novos murais, enquanto Lucas e Ana, mesmo pequenos, ofereciam suas ideias sobre como ajudar. Doze, a tempestade continuava a cair, mas agora era como banho renovador. A água apagava as chamas, enquanto a brisa fresca parecia soprar a favor de uma nova era. No meio de tudo isso, grito distante. Ai, alum. Grupo de jovens se aproximava, trazendo novas garrafas de água e trazendo apoio. Maria reconheceu Gustavo, amigo da infância. Com ele, vinham outros que haviam crescido na favela, agora homens e mulheres determinados a não deixar a comunidade para trás. Afinal, aquele lugar era uma parte de quem eles eram. Precisamos nos organizar. Comico Gustavo. Ele tinha a capacidade de unir as pessoas, e sua presença naquele momento era balsamo. Com gesto, convocou todos para se reunir, e a energia no ar mudou. Maria sentiu frio na barriga, mas era frio bioem. Chamado a cao. As voces se misturavam promessas e planos. Juntos, decidiriam novo futuro. Mas a pergunta que não saia da cabeça de Maria era, conseguirão se manter unidos e fortes quando a próxima tempestade chegar? O desafio estava apenas começando. As chamas poderiam ter se apagado, mas a luta estava longe de terminar. Maria respirou fundo o cairo de fumica ainda presentes de se misturar com a umidade do chão. A luz do fogo se foi, mas a energia estava pulsando. Uma chama nova nascia dentro dela. Vamos unir nossas forças, assim como fizemos para apagar o fogo, disse Maria, olhando para cada rosto que a cercava. Os jovens trazidos por Gustavo rapidamente começaram a discutir. Podemos fazer uma vaquinha, sugeria Ana animada. E se cada truxar algo que tenha casa? O que sobraram dos nossos escassos recursos pode se transformar algo maior, responde Tico, su olhar fixo nas árvores que ainda eram verdes ao fundo, contrastando com a destruição volta. Assim que o plano tomou forma, Maria sentiu a ansiedade transformar-se adrenalina. Devagar, a comunidade voltou a se mover, cada indo buscar o que pudesse. A esperança era transcendental, dos barracos de lona e palha, aos objetos abandonados, todos contribuíam. Lucas, o menino de sorriso largo, apareceu com uma caixa cheia de tintas e pincéis que sua mãe havia guardado. A gente pode pintar mural. Ele exclamou.
O silencio que se seguiu foi rapidamente quebrado por risadas e murmúrios de consenso. A idea encantava. Pintar mural neo era apenas símbolo de renovaco, mas também de resistência. Maria começou a rabiscar ideas no chão malhado como uma pedra. Uma árvore frondosa, raízes que se entrelacam como os bracos de comunidade, flores coloridas que representavam cada pessoa, cada sonho. Gustavo ajudava a desenhar os limites, enquanto os demais escolhiam as cores. Aquila era uma arte viva, que cresceria a cada pincelada. Enquanto trabalhavam, achava peru por momento e o sol cômico abrir-se, os raios quensticavam a pele como abraço familiar. Puderam sentir que era sinal de que dias melhores viriam. Maria sorria para os vizinhos, sua esperança refletida seus rostos cansados, mas caios de coragem, riu sozinha, recordando como a vida na favela era feita de altos e baixos, mas mesmo nas piores tempestades, sempre havia arco-íris esperando. Aquele mural seria monumento, lembrete de que mesmo diante do mais profundo desespero, eles estavam juntos. Ao final de tarde, famílias se reuniram ao redor do mural, que já começava a tomar forma. Riam e contavam histórias, e de algum modo, a tristeza do que se perdeu parecia forte diante daquilo que ainda podiam construir. Maria deixou escapar profundo suspiro de alívio, peso parecia ser tirado de seus ombros, mas, enquanto olhavam para a obra de desenvolvimento, livros unido chamou a atenção. Gustavo, que ainda observava a paleta de cores, congela de repente. Vocês viram isso? Pergunta ele, os olhos mais arregalados do que o normal. O grupo se voltou, e semblante de preocupação se espelhou como uma onda. A noite começava a cair, e uma nova sombra se formava ao fundo. O que seria? Novo desafio à espreita? Maria mordeu o lábio, sua intuição alertando para que neo baixíssimo aguarda. O futuro prometia ser complexo, e a próxima tempestade talvez fosse ainda maior do que imaginavam. O zunido ficou mais intenso, como alarme na noite silenciosa. As luzes de favela começaram a piscar, e o murmúrio das pessoas se transforma em sussurro ansioso. Maria olhou ao redor, tentando decifrar o que estava acontecendo. O mural, que antes era centro de alegria, agora parecia ofuscado pela tensão que se acumulava no ar. Gustavo esticou o braço, apontando para uma figura que surgia entre as sombras. Ali! Grita ele, seus olhos brilhando numa mistura de medo e curiosidade. A comunidade se aproximou, formou semicírculo, e o barulho aumentava a cada passo que a figura dava. Era homem, magro e coberto de lama. Por favor, me ajudam. A voz dele estava fraca, mas msu havia desespero palpável. Meu filho ele tá ferido. Completou ofegante. O coração de Maria disparou. Imediatamente, a adrenalina a fez agir. Ela olhou para o grupo, e viu expresso de impatiência se transformando determinação cada rosto. Vamos ajudá-lo, grita Maria, sem hesitar. Ana, Tico e Lucas se mobilizaram imediatamente. O mural poderia esperar, a vida era prioridade. O homem, agora mais próximo, parecia aliviado por verostos amigos. Para onde? O que aconteceu? Pergunta Ana, tentando neo deixar transparecer o medo que a consumia. O homem relatou que, ao atravessar a favela, grupo de descontente havia atacado e ele só queria resgatar seu filho que havia ficado para trás. Maria sentiu uma urgência profunda. Vamos! Nos guiando. O grupo se dividiu, alguns correndo à frente, enquanto outros ficavam atrás, criando escudo entre eles e o desconhecido de noite. O quebra-cabeça de vida na favela nunca foi simples, e mesmo com os desafios,
O instinto de protegeo falava mais alto as voces ao lunge cumcaram se misturar, coro, uma risada distante. E a sirenda caro de policia, ampliando o medo que parecia tertamado conta do ar Maria e os outros chegaram a uma pequena área onde algumas pessoas tentavam contra o pânico. E o homem, ao vi-las, se despedica lágrimas. La estava o menino, caído canto, com corte na perna, o olhar aterrorizado. Papa. Ele coro. E assim que o pai alcançou seu filho, abraço apertado foi compartilhado, como esse aquele momento fosse capaz de limitar todo o sofrimento que haviam vivido naquela noite, Maria. Eu ver aquela cena tocante, sentiu algo seu peito se aquecer. E agora, como podemos deixá-los seguros? Ela perguntou, olhando para o resto do grupo, ainda com adrenalina pulsando seus corpos. Era momento de união e força diante do caos. Ao redor, os vizinhos começaram a se aproximar, compreendendo que, enquanto estivessem juntos, nenhuma sombra poderia ofuscar a luz da comunidade. Mas, no fundo, Maria não conseguia ignorar insistentemente incômodo pensamento. O que eles fariam na verdade, aquele não fosse o único desafio da noite? A resposta estava nas entrelinhas, e o seu escuro parecia claramente pronunciar que algo mar ainda estava por vir. O futuro os aguardava, e Maria sabia que precisavam estar prontos para o que quer que se aproximasse. O homem secou as lágrimas e, com voz tremula, explicou que o ada que era apenas uma parte de algo mar que se desenrolava naquela noite. Os ânimos estavam acelerados na favela, e muitos tinham se radicalizado busca de justiça. O clima estava carregado ao raio ao que tínhamos vivido inteiro. Maria sentiu frio na barriga. Precisamos agir agora, disse Tico ofegante, enquanto observava a multidão inquieta. Ele sabia que a atenção coletiva estava na situação do garoto, mas poderia haver algo mais sombrio à espreita. Se formos atacar, vamos agir com inteligência. As voces ao redor começaram e com a mesma determinação. Ajudar essa família é essencial, mas e o resto da favela? E se eles voltarão? Pergunta Lucas, olhando para os rostos preocupados da comunidade. Maria olhou para o menino que carava agora calado, aconchegado no peito do pai. Primeiro, temos que cuidar dele. Depois, vamos juntar forças. Precisamos nos unir mais do que nunca. Ela sentiu que o poder da comunidade poderia mudar o destino daquela noite, e parecia justo, assim que decidiram que o menino precisava de ajuda médica. Alguns membros do grupo foram atrás de médico que, mesmo em tempos turbulentos, se comprometeria a atender. Vá com vocês. Gritou Ana, enquanto ajudava a apoiar o menino ferido. Com passos firmes, todos seguiram junto, embora a incerteza os cercasse. O caminho para fora da favela estava repleto de sombras que pareciam se mover. Cada passo era uma dança entre a esperança e o medo. O murmurinho da comunidade foi dando lugar ao silêncio, enquanto todos se concentravam no que poderia vir a seguir. O que se escondia nas filas, a qualquer momento, poderia ser novo perigo. Precisamos nos garantir focar. Repetia Maria, suas palavras quais como mantra para manter o ânimo elevado. Ela olhou para os rostos ao seu redor, Tico e Lucas trocavam olhares de determinação. Ana mantinha o olhar firme, e o homem ainda assustado protegendo seu filho nos bracos fazia com que todos seguissem avante, conectados por símbolo da esperança. Ao entrar em pequeno consultório improvisado, Maria sentiu a pressão do mundo lá fora diminuir por instante. No entanto, ao olharam ao redor, perceberam que as paredes da sala, apesar de muito simples, pareciam unidas pelo acerto de todos ali.
Os sorrisos eram raros, mas cada gesto de carinho e solidariedade alimentava uma chama dentro deles, enquanto o médico avaliava o menino, o relicao entre todos ali parecia profunda. Como esse aquele momento faz divisor de águas. Os alheres compartilhados traziam uma nova certeza. Nos neo vamos nos deixar decidiu Maria msua mente. O que estava para acontecer precisava ser enfrentado conjunto. O médico, após alguns minutos, alha volta e soltou suspiro de alivio. O menino estava a salvo, pelo menos por enquanto. Mas, assim que as boas notícias se espalharam, uma sirene ao longe su, rompendo a leve sensação de alivio que começaram a construir. Era sinal de que a luta ainda não tinha acabado, Maria sentiu arrepio. Pensamento e sua cabeça, o que significava aquela sirene? Alerta ou pronuncio de mais desafios? Vem ai uma tempestade, sussurra ela, percebendo que a noite ainda não havia terminado. O verdadeiro teste estava prestes a começar, e havia apenas uma certeza, eles precisavam estar unidos para o que viria. Enquanto a sirene ecoava na noite, o grupo congela, seus carregos pulsando no mesmo compasso frenético. Maria viu os rostos ao seu redor mudaram, a esperança dando lugar a uma inquietude palpável. O médico, apesar das boas notícias, parecia agora tenso. Ele caminhou eles, sua expressa revelando desafio à frente. Estamos uma área perigosa, disse ele, com a voz firme. Precisamos agir com rapidez. Sei o que acontece com o menino foi parte de algo maior, não podemos esperar o pio acontecer. As palavras dele cortaram o ar, e Maria sentiu frio na espinha. Ela olhou pela janela desgastada do consultório. Luzes piscantes e voces ao longe tornavam tudo mais real. O que estava por vir parecia uma tempestade, e eles eram as pequenas nuvens se reunindo, prestes a ser despedacadas. E a comunidade se dividir ao invés de se unir? Pensou. Precisamos chegar as pessoas, conversar com elas. Não podemos deixar que o medo as controle, disse Tico, tentando manter a firmeza. Ele estava certo. Era hora de agir. Maria respirou fundo, sentindo a força de determinação. Eles ainda eram unidos e a solidariedade poderia transformar aquele cenário de caos. Vamos falar com eles, sugeria Lucas, sua voz ganhando força. Se a violência se espalhar, não haverá como salvar a favela. Precisamos de plano. Cada deles assentiu, conectados na mesma intenção de proteger esse lar. Era hora de agir juntos, como comunidade da saída do consultório foi pequeno alivio, mas também uma porta para o desconhecido. As voces, agora mais altas, surgiam das esquinas. Maria se sentia calor que se espalhava do fundo do coração. Era o momento de se destacar, de mostrar que a união poderia superar o medo no centro da favela, uma pequena multidão já se reunia, agitada. Alguns gritavam palavras de raiva, outros coravam e outros ainda buscavam consolo. Maria tomou a frente, sua voz ecoando como tambor. Gente. A noite é sombria, mas nós somos mais fortes juntos. O que acontece com o menino não é fim, mas chamado para nos unirmos. Tico e Lucas logo ficaram ao seu lado, compartilhando o fardo e a esperança. Ana ajudou a elevar os ânimos, envolvendo o grupo abraço coletivo. As luzes do lugar brilhavam, trazendo uma sensação de comunidade, mesmo meio ao caos. O que vai acontecer agora? Uma mulher idosa pergunta com inquietude. Se os agressores voltarão. As palavras dela eram como espinhos, cutucando as feridas abertas na confiança da favela. Maria respirou fundo, não poderia deixá-los desanimar.
Se els voltarem, teremos uma força. Neo precisamos esperar pelo pyre. Vamos mostrar que somos so corpo uma sovos. Neo precisamos lutar so por nos, mas por cada familia cada casa desta favela. Sua determinação era como uma onda, invadindo todos. Enteo, meio agridos de apoio e manifesticos de força, uma nova certeza se formou, els neo estavam sozinhos. O verdadeiro poder estava ali, pulsando e vibrando entre eles. Porém, a sombra de dúvida ainda pairava no ar o que aconteceria quando a realidade batesse à porta novamente, e enquanto as voces de favela se intensificavam, o som de passos se aproximava, e o peito de Maria bateu mais forte. A dúvida sobre quem estava se aproximando caras na esquina crescia sua mente. Seriam amigos ou inimigos? Ela tinha que descobrir antes que fosse tarde demais. Maria prendeu a respiração. Os passos retumbavam, cada vez mais próximos, como tambor que ecoa no fundo da alma. O grupo a sua volta também parecia sentir a tensão no ar alrum uns para os outros, os rostos misturando esperança e ansiedade. Era momento que o nape de cor gem se tornava essential, ela se aproximou da esquina, cautelosa. As luzes intermitentes dos carros lancavam sombras doncantes nas paredes de madeira de favela. Entre os rostos que antes vibravam com determinação, novo medo começava a se formar como uma nuvem escura. Comandos. Sussurros. Maria virou-se e olhou para Tico e Lucas, que a seguiam de perto. Ele lhe lencou olhar que dizia tudo, sem precisar de palavras. A importância de quel momento pendia no ar como fio de seda. Vamos nos espelhar, sugeria Lucas, sua voz estava baixa, mas decidida. Se foram amigos, vamos nos unir. Se foram inimigos, temos que estar prontos. Maria assentiu, a adrenalina corria suas veias. Os três se separaram discretamente, misturando-se entre os agrupamentos de pessoas que murmuravam preocupadas. E ao fundo, continuavam o rufar de palavras e gestos repetidos. Maria se esforçou para escutar, e ao mesmo tempo que procurava manter o foco cada movimento e o seu redor. A medida que a figura se delineva no horizonte, uma agitação crescente tomou conta de favela. Os moradores pararam de se mover, e o silêncio cômico a reinar, como se o mundo tivesse retado a respiração. Maria podia sentir o calor da comunidade unida seu pensamento. Era cerco imaginário, uma balança entre a esperança e a dor. Finalmente, a figura apareceu completamente. Homem fardamento escuro saia do veículo, a noite iluminando seu rosto. O coração da Maria disparou. O que ele queria? Era uma figura familiar. O sargento André. Ele levantou a mão, pedindo calma. Estamos aqui para ajudar, cômico ele, com força na voz, mas havia tremor de incerteza. Mas precisamos de colaboração de todos. Houve rumores de que grupos rivais estão se movimentando por aqui. Vamos proteger nossa comunidade juntos. Murmúrio se espalhou pela multidão. Algumas histórias sobre a polícia vindo a favela geralmente se tornavam uma mistura de desconfiança e esperança. A mulher idosa que havia questionado antes agora segurava o breco da sua vizinha, seus olhos procurando conforto. E se eles se viraram contra nós novamente? Indicou sua voz tremula. A polícia nunca faz nada por nós. Maria sentiu a carga emocional do comentário. Os rostos da sua comunidade refletiam a dúvida. Ela sabia que a história não era simples, mas precisava dar passo adiante. Mas se for diferente dessa vez? Gritou sua voz cortando o ar frio da madrugada. Se tivermos a chance de mudar não só a nossa comunidade, mas tudo isso que nos separa? Os carregos começaram a acelerar novamente, mas aquela pergunta ficou ecoando.
Seria possible? Poderium confire no homem fardamento? Ella alhu para tico e lucas, sua expresso firme decidida. Neo havia tempo para hesitar. Vamos fazer uma reunio. Todos juntos. Precisamos ouvir o que ele tem a dizer e tomar uma posição. Exclama ela. A multidão hesitou, mas as palavras começaram a ganhar vida. Ao longo da favela, voces se uniram clamor da esperança. Mas enquanto os rostos se voltavam para o sargento, estelido rompeu o ar e o perigo se tornou novamente palpável. Maria sabia que a verdadeira luta ainda estava por vir. E enquanto a tensão crescia, uma dúvida se formava nos olhos domidos. Seriam eles capazes de fazer essa mudança juntos? A resposta estava mais próxima do que imaginavam, mas o que mais ainda seria necessário enfrentar? O silêncio que se forma após o estelido parecia amplificar todos os sentimentos dentro da favela. Livre frio percorreu a espinha da Maria enquanto ela virava a cabeça, tentando localizar a origem do barulho. O sargento Andrea observava com o olhar panfletário, e uma onda de determinação tomou conta dela. Nada de recuar agora, pensou, e sentiu o coração pulsar forte no peito. O que foi isso? Sussurra Lucas, com tom de preocupação que refletia o nervosismo crescente dos outros. A multidão estava suspenso, os olhares mudando rapidamente entre Maria, André e a esquerda oelum. Com a voz tremula, mas firme Maria se adiantou e disse, este é o momento, gente. Precisamos nos unir agora, mais do que nunca. O fervor de suas palavras começou a reacender as faíscas de cor que já iluminavam os rostos dos moradores. André asnu uma confirmação sutil como a cabeça. Vamos formar parametro, disse ele, a determinação surgindo su tom. Neo devimos dizer que nada nos separa. Juntos, somos mais fortes. Ele fez gesto com as mãos, e alguns homens começaram a se organizar, formando círculo de proteção ao redor daquelas palavras inspiradoras. A velha mulher, que antes havia expressado dúvidas, agora praticamente se erguia, seus olhos brilhando com uma nova atitude. Eu sempre acreditei que juntos éramos mais. Não vamos desistir. Sua voz, parecendo menor, mas caia de coragem, tornou-se grito de unidade. Maria olhou pela multidão, percebendo como cada se tornava mais presente. Como esse novo leco estava sendo tecido no ar alguns jovens, que antes estavam encostados nas paredes, agora se juntavam, formando grupos de discussão. Com cada processo, Maria sentia que a energia coletiva pulsava mais forte. Ainda assim, a incerteza pairava como uma nevoa. Ela olhou para o sargento e perguntou, como sabemos que realmente tem boas intenções? Como podemos confiar que não estão aqui para nos machucar? André respirou fundo, sabendo que aquelas palavras eram dilema que deveria ser resolvido. Eu entendo o seu medo. Já houve muitas promessas quebradas aqui. Mas essa favela nossa casa Maris protegeu. Ele se voltou para a multidão. Sua voz assumindo tom quase paternal. Se vocês me deram uma chance, prometo que não vou desistir. O murmúrio da multidão cresceu, mas a dúvida ainda permanecia. Maria podia sentir o peso de dúvida nos ombros dela e dos outros. Seria realmente possível confiar policial? E se tudo isso fosse uma armadilha? Nosso passado não define nosso futuro, e que uma voz conhecida no fundo. Era Tico, sempre o mais otimista do grupo, que se destacou entre os habitantes. Se não tentarmos agora, nunca saberemos o que poderemos ter conquistado. As palavras de Tico reverberaram como eco caloroso, e a energia no ar mudou. Maria olhou ao redor, sentindo as mãos nervosas dos moradores se entrelaçaram. Gradualmente, o medo começou a dar lugar à esperança.
A maioria já sabia que estavam juntos, apesar de tudo a medida que a reunião continuava, uma nova sensação de união tomava conta da favela. Mas antes que qualquer plano pudesse ser concretizado, novo estrondo corta o silencio de noite, dessa vez mais próximo. Precisamos seguir. O que foi isso? Maria gritou, pronta para o próximo desafio. A resposta estava à vista, mas o que realmente estava à espera nas sombras poderia moldar o destino da favela de maneiras que ninguém poderia imaginar. O confronto que se seguia poderia ser o que selaria o futuro de todos ali. E a jornada de Maria estava prestes a entrar terreno desconhecido e perigoso. O som do estrondo ainda ecoava nas cabicas dos moradores, mas eles não podiam dar ao luxo de hesitar. Maria sentiu que seu coração disparava. O que poderia ser? Ataque? Uma explosão? O medo poderia ser paralisante, mas ela estava decidida a não deixar isso acontecer. Vamos nos mover. Gritou a voz forte cortante, como fio de luz na escuridão. André conduziu a multidão, organizando grupos para explorar a favela. Ele se movia com confiança, uma ancora meio ao caos. Ficam pairs. Verificam cada esquina, cada casa. Estamos juntos nisso. Ele exclamou, fazendo com que as pessoas se dividissem em pequenos grupos. Maria, com Lucas ao seu lado, decidiu acompanhá-los. Cada passo que davam era uma batalha contra o medo, mas a adrenalina pulsava suas veias. Eles avançaram pelas ruas estreitas, iluminadas apenas pelas poucas lanternas que brilhavam naquelas noites comuns. Mano, isso não parece certo, disse Lucas, ansiedade escapando de sua voz. E se for uma emboscada? Precisamos de respostas, Maria respondeu, segurando mais firme a lanterna, suas mãos tremendo levemente. Se não fizermos nada, nunca saberemos. Estamos lutando pelo nosso futuro. Enquanto eles dobravam a esquina, o cairo do lixo se misturava ao ar passado de noite. O silêncio foi abruptamente cortado por gritos à distância. O que estava acontecendo? Maria arfou e olhou para Lucas, misto de consideração e horror seus olhos. Esse som, não parece natural. Avançaram mais, sentindo a tensão no ar roupas estendidas sobre cordas, crancas correndo e roçadas, às vezes podiam ser ouvidas. Mas agora, tudo parecia distante, como se a favela estivesse estado de alerta, esperando por algo a mais. Na frente deles, dois homens discutiam acaloradamente na calçada. O encontro era tenso, e Maria parou, decidindo ficar escondida atrás de uma parede baixa. Ela sussurrou para Lucas, observando como a situação se desenrolava dos homens, de olhos ardentes, gesticulava enquanto o outro parecia mais calmo, mas sua postura estava firme. Era uma conversa sobre território, e Maria pôde ver o que estavam dizendo. Você sabe que essa área é nossa. Não vamos deixar vocês controlarem isso. Naquele instante, a realidade se cristaliza na mente de Maria. O que ela temia não era só uma batalha entre eles e o sargento André, mas uma luta interna dentro da própria favela. O poder e a divisão estavam dentro dela, e o que estava por vir não era apenas uma confrontação física, mas uma batalha pela alma da comunidade. Lucas puxou, precisamos voltar e avisar os outros. Não ainda, Maria respondeu rapidamente, tomando a decisão de que precisava haver mais. Podemos mudar isso. Se não lutarmos agora, essas vozes continuarão nos dividindo. A tensão aumentava enquanto ela sussurrava para Lucas, tal focada que mal registrou quando terceiro homem se aproximou por trás. Ele tinha uma faca, os olhos caídos de ira, e as palavras que ele preferia seriam determinantes para sua luta mais desafiadora. Vocês estão no lugar errado.
Maria viru esse, vendo a sombra avancando, percebendo que a luta estava prestes a se intensificar. O que ocorreria a seguir? Estavam prontos para enfrentar o que havia na escuridão, o futuro deles dependia disso. E então, no coração da favela, a transformação estava prestes a começar, o destino deles estava prestes a mudar para sempre. A noite escura não trazia paz, mas sim clima de tensão palpável. Maria respirou fundo, enquanto a realidade a confrontava. O homem como faca, os olhos brilhando com raiva, encarnava tudo o que a comunidade havia temido, divisão, violência, desespero. Fica-me atrás de mim. Maria gritou, tentando proteger Lucas e os outros. O coração baixa como tambor frenético, mas a coragem dela não vacilava. Somos mais fortes juntas. O olhar do atacante era frio, decidido. Maria sabia que as palavras não seriam suficientes, precisariam agir. E como verdadeiros guerreiros, os moradores da favela, estimulados pela coragem de uma mulher, conqueram esse posicionar. Tornarão-se uma muralha, seu corpo em busca de futuro melhor. E não precisamos de mais sangue derramado. Grita Tico, com voz firme, na tentativa de apaziguar. Estamos aqui para nos unir, para ajudar ao outro. Aquila unio cômico a fazer fido. Clara, uma mulher de comunidade, do passo à frente. Você precisa entender que sua luta não é contra nós, mas a favor de lugar que é de todos. O homem hesitou, a faca em mãos agora parecendo mais pesada. Como dar passo atrás em mundo onde todos lutavam por algo? Maria aproveitou a brecha. Oh, amigo! Todos nos estamos cansados de guerras. Podemos encontrar caminho diferente. A transformação comica como unidade. Murmúrio percorreu a multidão. Ali, nas ruas de favela, a conversa cômico mudar. O silêncio a seguir, espesso, fazia o coração de Maria pulsar mais devagar. Seria possível? Poderiam converter o odio em esperança, o homem lentamente abaixo sua faca, tão hesitant quanto a chuva que voltava a cair. Então, entre lágrimas e raiva, a angústia se desfez em caro abafado. Eu só queria proteger o que é meu. As palavras brotaram como grito por compreensão e então, em estilo, a transformação cômico. Maria e os moradores deixaram de lado seus receios. Uma senhora, que antes murmurava, agora ergueu as mãos, agora é hora de construir, não de destruir. Aquila voz rasgou o ar, e o eco da esperança tomou conta do ambiente. O sargento André, que observava atento, vai uma brecha para o diálogo. Nós somos a força que precisa ser ouvida, e ele declara, formando a posição. Unidos, podemos lutar contra o que realmente amiga nossa comunidade. As palavras de Maria e a postura do sargento geraram movimento de solidariedade. Mas moradores se juntaram. Por começaram a se abrir sobre suas angústias. Falaram sobre esperança, sobre como as dificuldades eram comuns a todos. Entendimento desabarcava, como flores que surgem após uma tempestade. A faísca inicial se transforma em incêndio de compartilhar a dor e a luta comum. O homem que havia causado temor agora se via cercado pela empatia. Estamos aqui para mudar o que não está certo, Tico concluiu, levando uma mão à frente. Ele exigia diálogo, e todos sentiram uma nova força surgir. Maria olhou ao redor. O medo havia dado lugar a algo mais poderoso. Depois de tanta luta, a comunidade se unia de verdade, e ela sorriu. A luz do sol cômico a despontar na madrugada, banhando tudo com suave tom de esperança. O mural que estavam criando agora era símbolo de tudo que aprenderam. Ele representava incluso, coragem e compaixão, enquanto os raios de sol iluminavam os rostos.
Maria percebiu que cada ali tinha papel importante a desempenhar na nova narrativa que estavam escrevendo juntos. De maus dados, com sorrisos sinceros, eles marcaram Derico a futuro muito mais brilhante. A transformação estava completa. Maria e sua comunidade haviam aprendido uma lição poderosa. Juntos, poderiam enfrentar qualquer tempestade. E agora, você que leu essa história, você precisa se unir a nós. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias emocionantes. Deixe like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa mudança continue. Comente suas ricos e sentimentos sobre essa transformação e compartilhe essa mensagem poderosa com pelo menos 5 amigos que precisam saber que a união é a verdadeira força. Juntos, mudança é possível. Não espere nem segundo a mais para essa junta a essa família.